Okay, so we do know the what is compressible fluid. The fluid, while the density of the fluid is changes, this is called compressible fluid. Often we refer study of compressible fluid as gas dynamics because gases are much more compressible than fluid in comparison, right? Third, why will we study compressibility? Why will we study the compressible fluid or gas dynamics, right? Now, compressibility affects the drag coefficients of bodies by formation of shock waves, discharge coefficients of measuring devices such as orifice meter, venturimeter, and pitot tubes, stagnation pressure, and flow in covering divergent sections. These are affected due to compressibility. Compressibility affects this much things. That is why we will be studying compressibility so that we can look for a solution risen by compressibility during this operation. Understood? আমরা যাতে একটা সলিউশন পেতে পারি যেগুলো কিনা কম্প্রেসিবিলিটির জন্য ক্রিয়েট হয় এই সমস্ত অপারেশন গুলোতে। আন্ডারস্টুড? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Payal, what is? Payal, what is drag force? Drag coefficient of bodies. দেখো, when মনে করো একটা এরোপ্লেন উড়ছে, রাইট? তো কি হবে, এরোপ্লেন যখন উঠছে there will be a frictional force arise by air on the aeroplane which will try to stop it to go forward. Yes, so that force is called drag. That force is called drag, and that drag force has a linear relation. So that is where the drag coefficient comes into equation, right? Just like the coefficient of friction is mu. So on the same way, drag coefficient comes into equation, right? Okay. All right. So moving on to the next slide. Basically, basic equation of compressible fluid consists 4 equations. One is continuity equation, one is momentum equation, one is energy equation, and one is equation of state. Today we will be covering these 3 equations, and then we will be solving some numericals based upon these equations, right? So there are 4 equations. First is continuity equation, second momentum equation, third energy equation, and fourth is equation of state. Understood? Yes. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. All right. So now let's come to the next one. So continuity of equation. All right. Just wait a second. There is something I think I should. Wait a second. All right. Now it is okay. So let's come to the continuity equation, right? What is continuity equation? Continuity equation shows the conservation of mass, right? Basically, if this is a pipe, then mass entering through this section will be আবার বিশাল আসছে এখন রেল গেটে ফেসে গেছে, ট্রেন লেট ছিল। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো continuity equation is what? Continuity equation is basically conservation of mass, right? Suppose this is section 1, this is section 2, and the fluid is flowing through here, right? So basically the mass entering at point 1 will be equal to mass entering at mass exiting at point 2, right? So the mass is being conserved through the section irrespective of increment or decrement of the area of the section, right? This is called continuity equation. So in that case, see, A into V, A is the area, V is the velocity. So if I multiply A into V, what will I get? Volume passing per second through an area. Yes? A holo area. হ্যাঁ স্যার আর V holo volume. Sorry, V holo velocity. তাহলে velocity মানে কি? Velocity হলো মিটার পার সেকেন্ড, রাইট? আর এরিয়া হলো মিটার স্কয়ার। তাহলে আমি যদি দুটোকে মাল্টিপ্লাই করি, I will be getting what? Meter cube per second. That is volume passing through the area per second. Yes. Now, if I multiply rho with it,
what will I get? Volume multiplied by rho. Mass per second, right? Yes, sir. So this should be constant. Rho AV, that should be constant. Yes, Yes, sir. rho AV constant hobe to, mass per second to constant hobe na, conservation of mass. All right. So differentiating the above equation, I can differentiate it. dAV. If rho AV is equal to constant, then d of rho AV has to be is equal to 0, because constant of derivative of any constant is 0. Yes. 0. Yes, sir. Then now see, rho dAV, I can write it using UV formula. UV formula আমরা use করতে পারি. dUV is equal to what? dUV is equal to UdV plus আচ্ছা। VDU. মনে পড়ছে? Do you remember this? VdV হ্যাঁ, plus sir. VDU. হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, sir. So Yes, then Yes, sir. basically we are doing that. First we have kept rho and we are just solving for dAV, then we are keeping dAV, then we are solving for rho. That is equal to 0 again. Then again we have two terms over here, A and V. For now we are just considering that V is changeable, A is changeable as well. So again we will be what? We will be derivating AV, and if we derivate that, then we will be keeping A and dV plus V dA. This term will come, and then basically this will be our full equation, right? Rho A dV plus rho V dA plus A V d rho is equal to 0. Understood? Any question until this? Yes. No, sir. Okay. Then I am just dividing the whole equation with rho AV on the both side. Rho AV. AV on Yes, the sir. both side. Then we will be getting what? For this, rho and A will cancel out each other, and we will be getting dV by V, right? So this is dV by V. Again, they have just rearranged the equation. Ultimately, we will be getting this equation. Just take a moment and look at it, whether you can understand it or not. Understood? yes sir Yes, sir. Okay, so this Yes, is all. sir. This is also called continuity in differential form. Equation of continuity in differential form, right? Remember this. This is also called Yes, sir. continuity in differential, or equation of continuity in differential form. All right. So if you are asked in exam that derive the equation of continuity in differential form, just start from here and end here, right? Okay, sir. Yes, sir. Okay. So let's move on to the next slide. This says the momentum equation. Again, I have already discussed the momentum equation the day before yesterday, right? Basically what? Momentum has to be, the change of momentum is what? Force. Force is equal to the change of momentum, that you already know from the Newton's law of motion. Second. Yes, Newton's second law of motion. Now, Second law. yes, now momentum for a fluid is equal to what? This is mass, we have already established that. Yes, Yes, sir. multiplied by velocity will be momentum. Yes. Yes, sir. Now this velocity can be at any direction. Basically, suppose there is a fluid flowing like this with a velocity v, but I am interested to find out the force at x direction. The force at x direction, right? So in that case, this velocity will have a velocity component at x direction. Let's call it vx. So the momentum at x direction would be rho a v into vx. Yes. Acha, acha. Yes. Suppose there are 2 points, point 1 and point 2. At point 2, the component of velocity is vx2, and at point 1, the component of velocity is vx at 2, and at point 1, the component of velocity is vx at 1. Then vx at 1. Wait a second. Somebody else has just entered.
Okay, so this would be what? So this is Vx at 2 and this is Vx at 1, right? So the force at the change of momentum would be what? Rho A V Vx2 minus rho A V Vx at 1, right? Clear? Any doubt until Yes, this? sir. No, sir. Yes, sir. All right. স্যার 2 আর এখানে 1টা হলো যে We get at point 2 the momentum was this much and at point 1 the momentum is this much, আচ্ছা আচ্ছা right? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি হ্যাঁ স্যার Okay, so let's move on to the next slide. Okay, again it is hanging. This may take some time. Just wait a second. Hang করছে বলে time লাগছে বোধহয়। আচ্ছা, I am stopping the share for a moment and then I will start again, right? Just wait a second. Okay, sir. Please share. We are here, right? Okay, now let me just close that one. OBC. It is hanging actually, hanging a lot, just not hanging a lot. Hello. স্যার রিস্টার্ট করে নেবেন একবার Acha, Restart. can you see the screen? Hello. In full Yes, page. হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি In হ্যাঁ full স্যার ফুল page. পেজ দেখা যাচ্ছে স্যার All right. So up until this it is covered, right? So let's just go to the next slide. Okay. So let's just come to energy equation, right? Energy equation. Now, when we are talking about this energy equation, we do know what? We do know the Euler equation. Acha, there are two kind of hello, কার শব্দ করছে মিউট করে নাও, যা শব্দ করছে মাইকটা মিউট করে নাও। Okay, so basically, do you know there are two kinds of analysis for a fluid? One is Lagrangian approach, one is Euler approach. Response করো কেউ? Do you know that? এটা কি তোমরা আগে পড়েছো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার So the Euler's equation is what? The Euler equation for any compressible fluid is dP by rho plus vdv plus gdz is equal to 0, right? Now from here we will be getting our energy equation for Bernoulli or Bernoulli's equation. How? See, Bernoulli equation yes. So integrating both sides, we are integrating the both sides. Yes. So if we integrate the both sides, what we will get? V rho by rho plus vdv plus dz is equal to constant, because if we integrate 0, that will give a constant, right? Now see vdv here, v is there, dv is there, so we will be getting what? V square by 2 plus gz is equal to constant. Now I have not changed this one, this integration of dp by rho, because there is no p form, right? And rho is not constant. Understood? As rho is not Yes, constant, sir. we have not taken it out of the integration. We have just kept it like it was here. Hey, murgi rakcha bodha. Now, পাইলে বাড়িতে bathroom. Sir, continuity equation দেখান একবার। পরে আসি ওখানে, তুমি কন্টিনিউটি ইকুয়েশন দেখোনি? বা অভিষেক এসছে আবার হ্যাঁ স্যার একবার লাস্টে দেখাবেন। ঠিক আছে, লাস্টে একবার বলে দেবো। এই তাড়াতাড়ি, আমার কাছে বেশি সময় নেই, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।
12টা 15 পর্যন্ত টাইম না আমার কাছে, হ্যাঁ স্যার 12টা 15 না 12টা 10 শেষ হয়ে যাবে, অভিষেক 40 মিনিটের বেশি হয় না। দেখো এটা স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা জাস্ট লুক এট ইট। হ্যাঁ স্যার So this is dp by rho plus d square by 2 plus gz is equal to constant. Now I have not integrated it because why? Because rho is not constant, rho is variable, right? So to solve this equation we can এই মিউট করো, যেন মুরগি রাখছি একটু মিউট করো। তো to solve this পায়েল equation কেটে খেয়ে নে। এই গল্প না, এখন পড়াশোনা ফুল স্পিডে দেবো। So to solve this equation we can have two approaches. One is isothermal approach, one is adiabatic approach, because the change of rho depends on the processes, right? Because rho changes depending on the temperature as well as depending on the pressure. Okay, so the change of rho is হ্যাঁ different স্যার for isothermal process and different from adiabatic process. So we will be approaching it by these two different processes. All right, understood? হ্যাঁ স্যার Yes, Okay, now let's go to what? Let's go to isothermal process. First of all, let's go to isothermal process. Now what? For isothermal process, Pv is equal to constant. We do know that. Yes or no? হ্যাঁ স্যার Pv is equal to constant. So again, Pv is equal to constant. M by V is equal to what? Rho. So Rho. can I write yes, sir. V is equal to M by rho? Can I write that? হ্যাঁ স্যার Okay. Now M is equal to the constant, na? Mass is Okay. constant. So can I write if Pv is equal to constant, then P by rho is equal to constant? py rho equal to constant है sir See, Pv P by the is equal to Pm by rho is equal to constant. Now this M is already constant. So P by rho is equal py to constant to by constant. M. Constant. This is already constant and M is constant. So P by rho is equal to constant. Yes? Clear? হ্যাঁ sir Okay. So we already know that P by rho is equal to constant. Let's say that the value of that constant is C1. Okay. So instead of dp by rho, can I write dp by P by C1? See, from here we are getting that the value of rho is what? P by C1. Yes? P by C1, and I am just P by C1, and I am just putting that value over here, P by C1 instead of rho. Yes? Now C1 is constant. I am taking out this C1 and dp by P is there. So dp by P, I can solve it. I can solve this integration and I will be getting what? C1 log P. Yes? Now again the value of C1. Yes. Now oh again, c1 put করে দেওয়া হয়েছে yes, again the value of C1 is equal to what? P by rho. So I will be substituting the value of C1 over here and I will be getting the value of dp by P, right? dp by P is equal to what? P by rho into log E P. Yes? Now I can put the Yes, sir. value of dp by rho as this where? In Euler's this equation. Euler ke আমরা integrate করে যেটা পেয়েছিলাম, that equation, right? Let's call it equation number 1. কেন এটা পরে আবার লাগবে? Let's call it equation number 1. I hope you have copy with it. Let's just call it equation number 1. Okay? So এখানে আমরা we will be putting the value of integration of dp by rho in this equation, what we got from here, and we will be getting our formula, which is P by rho log E P V square by 2 plus GZ is equal to 0. Yes? কি Clear? স্যার কি বললেন? আমরা এই ফর্মুলাটা পাচ্ছি, হ্যাঁ কি করে পেলাম বোঝা গেছে? হ্যাঁ এই স্যার যে হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেশন সেটা অফ বুঝলাম, dp স্যার। by rho আছে সেটা খালি আমরা পুট করে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ইট। Now হ্যাঁ স্যার আপনি কি হ্যাঁ, একটা স্যার। বললেন ইজিক্যাল টু 0 নাকি? is equal to constant করেছি। P by rho log P plus V square by 2 plus GZ is equal to constant. এবার পুরো টার্মটাকে যদি আমি G দিয়ে ডিভাইড করে দিই তাহলে কি হবে? I will be getting P by rho G log E P plus V square by 2G plus Z is equal to constant, right? হ্যাঁ স্যার So this is one equation. This is for isothermal process, right?
Yes. ওকে, আমার কাছে 8 মিনিট আছে, 8 মিনিটে আমি আশা করি আমি বার্নৌলিস ইকুয়েশনটা শেষ করব। লেটস সি। নাও অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস, লেটস কাম টু অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস। অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসে কি দেখো, অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসে কি হয়, পিভি টু দি পাওয়ার গামা ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট হয়। অ্যাসোথার্মাল প্রসেসে পিভি ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ছিল, P is আর equal to constant. আর অ্যাডিয়াবেটিক PV to প্রসেসে the কি power হবে, gamma equal to yes, PV to the power gamma is equal to constant, so I can gamma write it equal as, to constant. Yes. Yes, sir. so I can write it as P by rho to the power gamma is equal to constant, yes, Yes, sir. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. এখান থেকে I am continuing the solution, right? P B এর বদলে কি হবে, m to the power gamma divided by rho to the power gamma is equal to constant, that is equal to P by rho to the power gamma is equal to C by m to the power gamma. Now again this is a constant term, so P by rho to the power gamma is equal to constant. Let's call it C2. Okay, so I will be again substitute the value of rho here. Now the value of rho to the power gamma is equal to P by C2, so the value of rho will be P by C2 to the power 1 by gamma. I will be substituting the value of rho over here as P by C2 to the power 1 by gamma, and then again I will be taking out C2 to the power 1 by gamma, and I will be integrating this part. When we integrate this part, we will get the value as this. Just take a look in the equation whether you are getting this value or not. Tell me when you are done, and tell me if you have any doubt in this. Yes, sir. ঠিক আছে। Done. 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 পার্থ কি খাচ্ছিস রে? তোর ছবি তোলা আছে আমার কাছে। Alright, সবাই বুঝেছে? হ্যাঁ স্যার, Yes, হ্যাঁ তাহলে আমি sir. নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার। Now remember this, if you need, write this, right? আমরা এত দূর পর্যন্ত এসেছি। Okay, next. Now from there only, again from there, if we solve it, if we further simplify it, and if we keep the value of C2, if we put the value of C2 as P by rho to the power gamma, we will be getting this equation. Yes or no? এখানে আমরা C2 ছিল, we got C2 over here. Here we were having C2. Now we are putting the value of C2 as P by rho to the power gamma, and we are just simplifying it further, and we are getting this. We are getting to this point where the value of integration of dP by rho is equal to gamma by gamma minus 1 into P by rho. Clear? Just look at Yes, this sir. equation and tell me if you are clear. I will be going to the moving forward to next slide. স্যার বুঝতে পেরেছি। Okay, so let's just move to next slide. Now the value of dP by this should be rho, this should not be P, this should be rho. The value of dP by ঠিক rho, হবে তো? the value of dP by rho we have already calculated as what? Gamma by gamma minus 1 into P by rho. Yes, so সেটাই আমরা বসিয়ে দিয়েছি in the equation, and we are getting the equation, the Bernoulli's equation for adiabatic process. This is for what? This is for Derivative. compressible fluid. Yes, Compressible flow. this is for compressible fluid, right? Yes, sir. Then again we are dividing both the side with G, and we are getting the equation. Clear? হয়ে গেছে? Yes, কোনো sir. doubt until now? No, sir. No, sir. Okay, so আমাদের টাইম বাকি নেই। আমি ভেবেছিলাম একটা অঙ্ক তোমাদেরকে করিয়ে দেবো, আর একটা অঙ্ক আমি নিজে দেবো তোমাদেরকে। একটা হোম অ্যাসাইনমেন্ট আছে, there is one home assignment. Okay, this is the link.
তো আমি যখন আজকে এই নোটটা আপলোড করে দেবো তোমাদের ফোরামে, ইউ উইল বি গেটিং দ্য লিংক এন্ড ইউ ক্যান সলভ দি কোশ্চেন, রাইট? স্যার লিংকে ক্লিক করা যাবে তো? না হলে কপি পেস্ট করে নিও, আচ্ছা ঠিক আছে। রাইট? তো আর এই প্রবলেমটাও করার এখন সময় পেলাম না, বাট এই প্রবলেমটা আমি করাতে চেয়েছিলাম। জাস্ট ট্রাই দিস প্রবলেম এট হোম, রাইট? এটা পরের দিন। ওকে পরের দিন না, নিজে করবে। Sir. কে বলছে পরের দিন? হ্যাঁ স্যার ওটাই। সোহেল হ্যাঁ বলো, কি বলছো পার্থ? হ্যাঁ স্যার আজকে করবো তাহলে। ঠিক আছে। তো বেসড অন দিস মাচ বার্নৌলিস ইকুয়েশন পর্যন্ত কভার হলো, ইকুয়েশন অফ স্টেট বাকি আছে। তার আগে আমাকে ম্যাক নাম্বারটা কভার করতে হবে বোধহয়। ঠিক আছে, আর এই প্রবলেম দুটো করবে। এই প্রবলেমটা তো এখনই শুরু করে নেবে, দরকার হলে ছবি তুলে নাও, পজ করে নাও। ঠিক আছে, এই প্রবলেমটা এখনই শুরু করবে। আর পরের প্রবলেম, এই প্রবলেমটা ইউ উইল বি গেটিং দ্য হোল ডকুমেন্ট টুডে অনলি বাই ইভিনিং, রাইট? তো এই সাবজেক্টের, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, বলুন। তো এই সাবজেক্টের উপরে আমি ক্লাস আবার কবে নেবো? এই সাবজেক্টের উপরে আমি ক্লাস নেবো আবার পরশুদিন, না দুদিন হয়ে গেল না, ফ্রাইডে, স্যাটারডেতে নেবো। ফ্রাইডেতে নেবো আমি 404, আর স্যাটারডেতে নেবো আমি অটোক্যাড। তো না, এই সাবজেক্টের এই সপ্তাহে ক্লাস হবে না। এনিওয়ে জাস্ট ডু ইট অ্যান্ড সাবমিট ইট বাই ডে আফটার টুমরো, রাইট? পরশুদিনকে সাবমিট করবো, অলরাইট? আপনার কালকে আর পরশু তো ক্লাস আছে। হ্যাঁ, কালকে আমি মেট্রোলজি নেবো আর পরশুদিন অটোক্যাডটা নেবো। অটোক্যাড আছে। এটা আবার भाई जान रुक जा। স্যার এক্সাম তো হবে না বলছে। कौन बोल? নো কমেন্ট। বিজয় ছাড়বেন বিজয় না। চুপ করবি তুই? তুই ভিসি নাকি রে? রেকর্ডটা স্টপ করে দিন। আচ্ছা শোনো,